ਕਮਾਇਮਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ BC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਹਨ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਏਡ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਏਡ, ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ਼ਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, prenatal classes and other nursing workshops. PCTIA ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਇਮਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045935178। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਲਓ 2% ਵਿਆਜ। RRSP ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਟਸ ਵੀ ਸੁਣੋ। 1 ਸਾਲ ਤੇ 2%, 2 ਸਾਲ ਤੇ 2.10%, 3 ਸਾਲ ਤੇ 2.30%, 4 ਸਾਲ ਤੇ 2.40% ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ 2.50%। RRSP ਲੋਨਸ ਵੀ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ 0.5%। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ RRSP ਡੈਡਲਾਈਨ 1 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ। Once again, welcome back to the program. During the past few months, we have been taking the concept of Guru Nanak Sahib from Asa Ki War and coming to you every week and discussing about it. In this program, Sardar Harbans Singh Kandola, who is a noted community activist and a Sikh scholar, comes to us and discusses and tells us what is the basic essence. Last time we had reached till Pauri 11. Let's continue with our discussion today. What does Guru Nanak Sahib in Slok Mahalla Pehla in Pauri number 12 tell us, and what needs to be learned from this and how to incorporate that into our daily life? Ji Anu ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. Happy ji, we finished Pauri up to Pauri 11. Ji. Now we start Pauri 12. There are 4 sloks in Pauri 4, attached to Pauri 4. The first slok is actually we do the part har roz karde hain reh ras de vich dukh daru sukh rog paya ja sukh tam na hoy tu karta karna main na hi jaho kari na hoy ji bilhari kudrat dosya tera ant na jai lakhya raho ek jara slok hai ji. I want to say here, Harpreet ji, emphasize, which we have talked about in the previous episodes as well, that this is a good example. If we really want to do a justice to Gurbani, Ji. if we really want to get the true message of Gurbani to the Sangat, Ji. we have to do thorough research Right. about the Gurbani. We have to understand the fundamental spiritual philosophy of Sri Guru Granth Sahib Ji. overall. And we have to use, we will see here, reason, logic and scientific approach. Otherwise, the message will be lost and the Sangat will never benefit Right. from there. On here, Dukh Daru Sukh Rog Paya Ja Sukh Tam na hoy. Hoy. Hun Gurbani here does not talk about the Dukh Sukh which we have been led to believe for years. And in common belief so far, Harpreet ji, is that Dukh is when we get sick Yeah. and something bad happens to us. Ji. And we have a business losses, Monetary losses, right? monetary loss, or children's don't listen, ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਖੜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਨੋਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ Right. ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। Now look at the logic of this. If this is true, then all the people of Africa should be very ਧਰਮੀ। Yeah. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੇ। If this is true, then they should be very ਧਰਮੀ. That means the Guru Sahib is not talking about this ਦੁੱਖ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ concept ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, Guru Sahib is here is saying, Gurbani is saying, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ ਸੁਖਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦ ਕਾਜ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੀਅਲ ਦੁੱਖ, ਦ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਕਾਜ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਮਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। And the dukh is separation from the truth. That's right. That is the real.
ignorance of the spiritual path. This is the dukh. Guru Sahib, realize this dukh, Right. then you will start on the real path. Okay. This is the real dukh. ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, but this is the real dukh, your separation from the truth, your ignorance, ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ means pain of separation. Okay. This dukh ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ pain of separation from the truth. That makes you realize ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ। ਜੀ। That is the dukh, but in spiritual term. ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੈਗਾ, right. Now, talk about the sukh now. ਜੀ। What we've been led to believe, like when we have a big house and we have a BMW in our driveway, we have a good business, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Right. Sinful, ਅਸੀਂ egoistic ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। This is the common thing. Right. If this is true, then the people of North America should be very happy. egoistic. Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। So that means this is not logical. What is Guru? What Sukh? Guru. Dukh is separation. Understand that. जी। Guru says Sukh is in Gurbani, in spiritual terms, Guru says शब्द मरो फिर जीवो सदही ठीक। ता फिर मरण न होई। जी। This is the Sukh. Guru Sahib wants to tell us, a man, when one is spiritually awakened, a person of higher consciousness, virtuous person, that is the real Sukh. जी। And that is the Sukh Guru Nanak wants to give us. जी। And when we realize the truth, and worldly dukh sukh kende ne bhi, they come and go. We learn to deal with them. We are sad when we are sad, we grieve, but we learn to live. These are situations of the life, and when we learn to live according to the Raja, the Pana. जी। So this is what the Sukh Guru wants to talk about. Once we understand in terminology this, what Dukh Guru talks is that your real Dukh is your separation, ignorance. And the Sukh you've been looking, thinking is a Sukh, is not the Sukh. Right. And a Sukh is Shabd Maro, Fir Jio Sadhi. ठीक। That's the Sukh. When we understand those two, then we can interpret this correctly. Right. Guru said Dukh Daru. When one recognizes and realizes that my life problems, the cause of my pain and suffering is life due to my separation from the truth and my ignorance of the spiritual path. Right. Andi Rayat Gyan Bihuni. This is the real dukh, Vishoda, the dard. We need to understand that. Only then, when we realize this part, जी। only then one makes the turn and start to walk on the spiritual path. Right. Not the ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, worldly ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ worldly ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, right? ਦੁੱਖ, that doesn't lead you there. But you recognize this reality, Right. and become a spiritually enlightened, virtuous person. This recognizing religion becomes your daru. When we recognize that my real problem is my separation, is not with Sikh ho jana is problem. Right. Nahi, problem hai my separation from the truth. Right. ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ when we realize this concept, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ realization of this becomes ਦਾਰੂ। ਜੀ। Okay, that's what Guru's message is. Okay. ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। It was a mistaken what we thought was a sukh. I was my attachment to the material. It was in fact my attachment to the material things, material wealth, slave of worldly comforts. ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗਏ। This Guru wants to take us. Right. That ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲਿਆਉਣੇ, rich ਹੋ ਜਾਣਾ, comforts ਲੈਣੀਆਂ, worldly comforts is not a problem. Right. The problem is to become a slave of those ਸੁੱਖ। desires, ਉਹ right. ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ slave ਬਣ ਜਾਣਾ, materially attachment ਹੋ ਜਾਣਾ, that is the ਦੁੱਖ। Right. And Guru says, you go, then
when that happens, then we go astray from the spiritual path. ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੀ. When we are enjoy those sukhs, we don't realize that this does not take me to the realistic path. We become egoistic when we are so indulged in those sukhs, became slave of those, and then we become egoistic. Ji. And my sukh becomes rogue. That the attachment becomes rogue. Then dukh, sukh rog paya. When I am slave of those material, it's not wrong to enjoy comforts. Right. But when I become a slave of those comforts, that becomes my complete priority. Right. That will take me to egoistic path. ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ. So this is the message. ਜਾ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ. ਜੀ. Now Guru Sahib ਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ again. And now it says, Guru says, now that I understand and recognize my ignorance to find pleasure in worldly impermanent things, now I will not fall, fall again in this trap. Right. And ja sukh tam na hoi. Now I understand the concept. Now I'm not going to fall into that trap and become slave of the worldly things. Right. And now, here, Harbija, those who, here I just want, after we discussion of this, and now we use logic here in our discussion, that if what we understood was not the right, it's not logical. If there's ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ worldly ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, it's not logical because that does not happen. Now those people who says ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ through grammar ਤੁਸੀਂ explain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਗੁਰਬਾਣੀ reason logic scientific way ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ explain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਗੁਰਬਾਣੀ is a subject of heart, is not a subject of mind. ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. And those, then after we discuss this, I think that we have to think again and that no, Gurbani unless we do research, unless we use logic as we use, the Gurbani, the real message, we cannot explain. Right. So we'll continue with the discussion whether Gurbani is just to be felt from the heart or understood by the mind also. Exactly. And as you very rightly said, that we have not to become a slave of those worldly things. And what is happening today is Guru Nanak Sahib never stopped us from kirat. And he said, do hard work. Kirt karni, naam japna, vand chakna. The concept was that until unless you are self-sufficient, how can you bring about a change in the society? So we have to earn money, but through right means, and also apart from that, we have not to become a slave of those things. That's what the talked. message was. Absolutely. And if we didn't understand that sukh or that dukh, then we will continue, misleading. To be into that mess. Exactly. Very true. We'll continue with the discussion. Let's take a small break here.